चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। माँ ने भेजा जग में हमको निर्मल देकर काया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। आकर के अब सहज में हमने इसका मान बढ़ाया। जन्मों की ये पुण्याई है माँ के दर्शन पाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। निर्मल वाणी पाकर माँ से नाम है माँ का गाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। अंतर मन में माँ को देखा, माँ का ध्यान लगाया। मन वीणा की तारे झनकृत सुंदर गीत सुनाए।
निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की, शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన సహజయోగులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. పరం పూజ్య శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకుని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమానికి మీ అనుమతిని ప్రసాదించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా హృదయంలోనికి రండి తల్లి. మా హృదయాన్ని శుద్ధంగా, విశాలంగా చేయుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం అందించుకుని 3 మహామంత్రాలు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. महासरस्वती
దేశీ మాతాజీ, మన 2 అరచేతులను భూమాత మీద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాలో ఉన్న అన్ని అసమతుల్యతలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. అమ్మా భూమాత, మీలోని ఓర్పును మరియు సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించుము తల్లి. మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో ఎదురయ్యే అన్ని ఆటంకాలను తొలగించుము తల్లి. మాకు కావలసిన అన్నిటినీ సమకూరుస్తున్నందుకు ఇవే మా యొక్క ధన్యవాదములు తల్లి. ప్రతినిత్యము మా పాదాలను మీకు తాకిస్తున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుకుందాం. కుడి చేతిని భూమాత మీదే ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన సామూహికంగా ఇడానాడిలో ఉన్నటువంటి అన్ని దోషాలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఇడానాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, సామూహికంగా మా అందరి యొక్క పింగళా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలు, అధిక వేడిని, అహంకారమును ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని పింగళా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచుము తల్లి. మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి యందు మరియు సహస్రారం యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. మన చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా యందు దయ ఉంచి మా యొక్క మూలాధార చక్రం యందు శ్రీ గణేష తత్వాన్ని జాగృతి చేయము తల్లి. మాలో అమాయకత్వాన్ని, పవిత్రతను, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని, వినయ వినమ్రతలను ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని నెమ్మదిగా పైకి తీసుకువెళ్తూ విశుద్ధి చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు సాక్షి తత్వాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మమ్మల్ని ఈ బ్రహ్మాండంలో భాగము చేయము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క దయ వలన మేము నిర్దోషులం తల్లి. మేము ఎల్లవేళలా మధురంగా మాట్లాడే శక్తిని ప్రసాదించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మాకు క్షమాతత్వాన్ని మరియు త్యాగగుణాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. మీ యొక్క దైవం అందరినీ క్షమిస్తున్నాం తల్లి.
మీరు మమ్మల్ని క్షమించుము తల్లి. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుము తల్లి. మీ పాదపద్మములపై ఉండే స్థిర చిత్తాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. ధ్యానం యొక్క ఆనందాన్ని కలిగేలా ఆశీర్వదించుము తల్లి. మాకు నిర్విచార స్థితిని, నిర్వికల్ప స్థితిని ప్రసాదించుము తల్లి. కొద్దిసేపు ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనాన్ని విందాం. Nice to see today so many Sahajogis looking like beautiful lotus flowers as the blossom time is filled with the fragrance of your beauty. It is such a pleasure for me to be your mother and to be able to communicate the divine, the powers of divine, the beauty of divine to you.
It was never possible before, as you know. Everyone tried their level best, but nobody could achieve it to communicate that beauty. As you know, Sahaja Yoga or this Mahayoga is a very unique system. It never existed before. It has come into existence. Of course, I should say that because the Parabrahma decided to take a form, but you also all decided to come on this earth to receive the blessing. It cannot be possible to do anything with one hand. The beauty of Sahaja Yoga is great, no doubt, which I'm sure very soon people will realize that this is the only way all lost people will come back to Sahaja Yoga, I'm sure, and they will achieve what they are due. You don't have to do anything about Sahaja Yoga, you just walk in and you can get realization. In India, there was a gentleman who came to see me and he told me a big story about his woes. He told me he's under debt, he has so many problems, his wife is like this, his children are like this, and he has political problems, all sorts of problems he had. And then he got his realization. And he said, "Mother, what have you done to me?" I said, "Why?" He said, "I've forgotten all this and I'm in joy. I'm in joy." You see. I said, "It could be an escape." He said, "No, I can see all that, but I am still in joy." Next time he met me, he said, "I've solved all my problems because I was in joy and I could share it with others. Things improved a lot." That's how Sahaja Yoga works, instantaneously, spontaneously, without any effort. It's true. But we have to face certain things. The fact that we were not so prepared for Sahaja Yoga, in the sense that we are people living in this life of turmoil, confusion, all kinds of funny ideas. And the idea of dharma is also missing. It's only in the books or in the churches, maybe somewhere people talk, only talk. It's not actually existing. Moreover, we have also not got the traditions left with us, which are required to be a person to worship the divine. Most of our traditions we have lost because firstly we discovered that there's a lot of hypocrisy and insincerity as far as religion is concerned. The people who talk of religion behave in such manner that you cannot believe that there is God. So they denied God, they denied all the traditions, they said this is all useless, it has no meaning, better give up all the religions, it's fanaticism, it is nonsense. Because it did not give them any fruits, according to them. They couldn't wait for Sahaja Yoga to come in to prove that all religions are absolutely correct and their traditions are absolutely necessary if you really want to have the maximum of the joy and the beauty of the divine. But it so happened that we lost those traditions. We've lost. Most of the traditions are lost. It is surprising how many traditions we have lost and we are not aware of it. So a new education is needed for us to understand the traditions of worshipping. It's easy to have a puja because your mother is always available. If you just tell her there is puja, she'll dress up and come down here.
But in tradition, at least there should be an invitation, you have to come and receive and ask for coming, because it's now you see the joke of the whole thing is. But it's all right because you don't know, it's all right. It's not only that, I'm saying on the whole, worship is a tradition which has come to us from great seers and ancient sages. Anybody, even say Moses, you can say Socrates, you can say Dattatreya or Markandeya, or any one of these people have found out the ways and methods how to tune our instruments to the divine to achieve the maximum joy. How to please the deities. That's the main point, is how to please the deities. But it's a crude word, pleases, but how to, I don't know, what should I say, innovation, they say, or what do you call that? How to spark them, invoke them, that they give you complete blessings. And the trick of the trade one has to learn, one has to educate. There's nothing wrong in getting educated. So we know that we have to educate ourselves, first point, and secondly, we have to know that for that we have to be humble. The humility should be such that I have to learn, I have to educate. Nothing wrong in it. And I have told you before that in ancient times the gurus used to be so strict with their disciples that they used to put them hanging on a well for 3 days before they could enter even into the university. So if they could stand all that insults, then only they would bring the students inside and start talking about any education. Because, you see, in educating a person, if you have no humility and understanding that I do not know, I have to know, is a fact. Because this is a new journey towards the roots, as I said. You are the roots. Sahaja yogis are the roots of the whole universe. Do you know that? You are the roots. And as roots, you have to know how to journey through this deeper paths of spiritual life, to grow. When you grow deep, the tree grows up. It is through you only the nourishment of this overgrown universe is going to be looked after. And the more it overgrows, you must grow deeper. But for that you must have education. It's important. Look at the little cell at the tip of a root, how it moves with complete intelligence, understanding and wisdom. Supposing it is hit by a stone, it doesn't feel bad. It goes back. It knows where to recede, where to go further, where to go round the thing, and how to use the same stone for making the tree very strong. All this education you have to get through your experiences, and by all the time saying humbly, I have to learn. That is very important, that we have to have that humility to educate ourselves, because with that education you will embed this tremendous task into the minds of people, which is a very difficult thing. The movement is outward in these shoots, in this outside tree, outward. It's easy to impress a person if you are insincere, very easy. If you can dress up in a particular way, smile in a different way, look in a different way, if you can act very well, you can impress anyone. For the people who are superficial, we say, the veneer that we have so far is not needed anymore. There is no need to have the veneer, because inside we have found ourselves, our own spirit, our own beauty, which is going to flower out, which is going to come out. So there is no need to have any artificial veneer at all.
because I know you and the deities know you. There is no need to have any artificiality outside. We put on some sort of an artificial veneer. What's the use for us? Nothing. We are not going to impress people outwardly. We have to impress them inwardly. So for inward growth, all this veneer must drop off. The veneer has come through so many kinds of acceptance of norms and we can say the formalities of life are concerned. That veneer is within us. If you say thank you 10 times, finished. If you say sorry 2 times, is all right. But from inside to feel something, to genuinely feel something, to be genuine about it, is our work. But that doesn't mean that we should have no tradition. Tradition gives us that beauty to grow in a proper way. For example, you'll see, we'll find people talk here sometimes gives you a shock. I mean, the way, I'll buy you a lunch today, say a thing like that. I mean, it's horrible to say such a thing as to say, I'll buy you a lunch today. You see, it's very rude and crude way of talking, isn't it? On the contrary, it's better to say that, will you give me the pleasure of you having for lunch? It's no artificiality. That's the way you should feel it. There's no artificiality because from your heart it is coming. You're saying it from your heart. But if you're not saying it from your heart, it's better, even if you are not saying with your heart, it's better to say that it would be a pleasure. Because to say that I'll buy you a lunch and you buy me tomorrow. To say another thing, you see, this is also possible. This people think is being very open and there's no insincerity because you are insincere. Because you are insincere, that's why you want to avoid insincerity. Why not be sincere? By saying whatever looks so sincere is actually vulgar. It is not proper to say such a thing. But for a Sahajogi, if he is traditional as well as his inner self is shining, it's like a beautiful diamond put in a beautiful ring. So I feel that an education in our behavior has to come in. Our language has to change. Our style has to change. We have to live in a way that people should feel that these are decent people, very normal people. You don't have to do anything abnormal to be a Sahajogi. You have to be extremely normal, decent people who know decent language. There is no need to put up any show. For example, you see an artificial smile or an artificial face. There's no need at all. For a Sahajogi to become like any other person is no hypocrisy. You see, a Sahajogi may think whether it's a hypocrisy because I am a Sahajogi, I am a realized soul. Why should I dress up like other people? You see, it's a hypocrisy. It is not. For a king to dress up like a beggar, is it a hypocrisy? Will you call it a hypocrisy? It is not. Now, supposing I am a goddess. I am not supposed to dress up like ordinary people. I am to be decked up all the time. I should have this, that. But I have to dress up like ordinary person. So is it hypocrisy? Is it hypocrisy by that? It is not. Hypocrisy is to claim something that you are not. It's a higher level. You see, supposing a person who is not even a realized soul and he says, I am a guru, then he is a hypocrite. But not a real guru behaves like an ordinary person. It's a question of discretion. One should understand it's a question of discretion. So when you dress up like an ordinary person, in an ordinary way, there is no question of hypocrisy. But maybe you are doing it for a thing not to appear something so much that others' ego is hurt. Actually, I do that only just not to hurt anybody's ego. To be very frank, I go about like that because I do not want to hurt anybody's ego. Because hurting ego means they'll go down further.
So maybe that is the reason you are doing. For the sake of their good, if you have to take up a dress like that, doesn't matter. But hypocrisy comes in when you are not that and you claim something. Now for a Sahaja Yogi, it is important to know that he has to improve. He has to go further. He has to grow. And for the growth, whatever is necessary must be accepted in right, proper way. Now, today is a very auspicious day that you are celebrating my birthday. I'm sure by the time I'm 60 years of age, you would grow so fast. This year, I wish that you grow so fast that when people see you, they should feel like great, beautiful personality standing before us. Each one of you have to be great people. Each one of you. For me, that's the only thing to be seen. And it can be accelerated very fast. If you understand, you have to learn every moment. The humility is necessary. If you know that you have to grow every moment, you will be amazed how fast you can. Every moment you have to change. For example, your style of talking. Some people have a style of talking. You can see the mirror. How would you like a Sahajogi to have that kind of a style of talking? Some people have a style of, laughing in a funny way. All the time they'll be laughing, giggling while talking, hey, who they go on. That's not the way a Sahajogi should be. He should be serene. He should laugh when it is necessary. He should smile at when it is necessary. It is so much in tune with your spirit that whatever you do should create beauty. Even when you cry, at the time when it is necessary, it's so beautiful. See, tears come into your eyes sometimes. They do. But you see somebody very sick, somebody very ill, unhappy, then the tears should come, not when something about you is fine. That's a Sahajogi. The Sahajogi must feel for others, not for oneself. In the same way, when you laugh, see, you shouldn't just laugh. It's a matter of habit. Some people have a habit. Whenever they talk, they'll start with the laughter, or they'll just in between hair, they'll say again hair, they'll say, has no meaning. Every time the person who laughs can be idiotic also. So one should not appear that way. Or one should not be so serious that next moment a person wants to get away from you the way you are serious. I mean, there are silent bores also. They just bore you by their silence. But whatever you have to speak, it should come from your heart. If it really comes from your heart, I tell you, it will have so much effect, because heart gives that beauty to you. That's your spirit. Connection is with the spirit. When you speak it from your heart, feelingly, whatever you speak, it shows so much of your feelings on your face and on your behavior and everything, and it touches another person's heart. Means you touch the roots of the person. You touch the absolute innermost part of his antakarana, as you say, innermost compartment of his life, and from there the light comes. Now this difference we must understand, that our education now is going to be sincerity, to speak from your own heart and not from outside. Now we have all the formalities, how to say it, how to eat. These things are very, very superficial for Sahaja Yoga. These are not so important. For Sahaja Yoga, these things do not matter. But traditionally, those things that are accepted must be seen, discreetly used, and we should behave in such a manner that whatever we say from our heart should have that beautiful cover of a tradition. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి ప్రవచనంలోని కొన్ని విషయాలను తెలుగులో తెలుసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనాన్ని 1982లో లండన్లో జరిగిన జన్మదిన పూజ సందర్భంగా ఇవ్వటం జరిగింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా మనకు వివరిస్తున్నారు. ఈరోజు పరిమళ భరితమైన అందమైన కలువ పువ్వుల్లాగా కనిపిస్తున్న ఇంతమంది సహజయోగులను చూడడం నాకెంతో సంతృప్తికరంగా ఉంది. మీ తల్లిగా ఉంటూ దైవాన్ని, దైవం యొక్క శక్తుల్ని, దైవం యొక్క సౌందర్యాన్ని మీకు అందించగలిగిన నాకెంతో మహదానందంగా ఉంది. ఇంతకు పూర్వం అది ఎంత మాత్రం సాధ్యపడలేదు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ శక్తి మేర ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ దివ్యానుభూతిని ప్రజలకు అందించడం అనే మహత్కార్యాన్ని ఏ ఒక్కరూ సాధించలేకపోయారు. మీకు ఆ విషయం తెలుసు. సహజయోగం లేక ఈ మహాయోగం ఓ అత్యంత విలక్షణమైన పద్ధతి అనే విషయం మీకు తెలిసినదే. సహజయోగం యొక్క సౌందర్యం గొప్పదనడంలో సందేహం లేదు. ప్రజలంతా అతి త్వరలో ఈ విషయం గ్రహిస్తారనే నమ్మకం నాకుంది. సహజయోగం ఒక్కటే మార్గమని వారు తెలుసుకున్నప్పుడు దారి తప్పిన వారంతా తిరిగి సహజయోగంలోనికి ప్రవేశిస్తారు. ఎవరి ప్రాప్తానుసారం వారు సాధిస్తారు. సహజయోగం కోసం మీరేమీ చేయనక్కర్లేదు. సహజయోగంలోనికి కేవలం అలా ప్రవేశించి మీ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందండి. నిజంగా చెప్పాలంటే మనం సహజయోగాన్ని అభ్యసించుటకు ఇంకా పూర్తిగా సంసిద్ధులం కాలేదు. మనం సంక్లిష్టమైన, గందరగోళమైన, హాస్యాస్పద భావపూరితమైన జీవితంలో జీవిస్తున్నాము. అంతేగాక ఆదర్శ ధర్మము అనేది కూడా మనకు లేకుండా పోయింది. ధర్మం అనేది ఏ గ్రంథాల్లోనూ ఉంటుంది. చర్చిల్లోనో మరెక్కడో జనం ఈ విషయంపై ఉపన్యసిస్తారు. కేవలం ఉపన్యాసమే ఇస్తారు. నిజానికి అది ఆచరణలో లేదు. అది కాక దైవ ఆరాధనకు చేయుటకు ఓ వ్యక్తిలో ఉండవలసిన సాంప్రదాయాలు కూడా మనకు లేవు. ఓ పూజ అనే కార్యక్రమం ఓ సాంప్రదాయం. అది గొప్ప గొప్ప మునీశ్వరుల నుండి, పూర్వకాలపు తపస్సంపన్నుల నుండి మనకు సంక్రమించింది. మోజెస్, సోక్రటీస్, దత్తాత్రేయుడు, మార్కండేయుని వంటి తపస్సంపన్నులందరూ మనం అమితానందం పొందాలంటే మన దేహం అనే సాధనాలను దైవంతో ఏ విధంగా మలుచుకోవాలో ఆ తత్సంబంధిత మార్గాన్ని, విధానాల్ని కనుగొన్నారు. దేవతలను ఏ విధంగా ప్రసన్నం చేసుకోవాలన్నదే ఇక్కడ ముఖ్యమైన సమస్య. దేవతలు తమ సంపూర్ణ ఆశీర్వాదాలను మీపై వర్షించుటకు వీలుగా వారిని ఏ విధంగా ఉత్తేజపరచాలో, మేల్కొల్పాలో దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం అంతటినీ మీరు నేర్చుకోవాలి. ఆ విషయంలో మీరు విద్యావంతులు కావాలి. జ్ఞానం సంపాదించడంలో తప్పేదీ లేదు. కావున మనంతట మనం జ్ఞానవంతులుగా తయారవటం అనే దాన్ని ప్రథమ విషయంగా మనం పరిగణించాలి. దానికై మనం వినమ్రత కలిగి ఉండాలి. అది రెండో విషయం. నేను నేర్చుకోవాలి, నేను జ్ఞానం పొందాలి అనే వినమ్రత ఉండడం చాలా అవసరం. నేను మునుపు చెప్పినట్లుగా పూర్వకాలంలో గురువులు తమ శిష్యుల పట్ల అతి కఠినంగా వ్యవహరించేవారు. విద్యలో వినమ్రత లేకపోవడం అనేది నాకు అర్థం కాని విషయం. అది నిజం. ఎందుకంటే అది మూల వేర్ల దిశగా పయనించే నూతన ప్రయాణం. మీరు మూల వేర్లు. సహజయోగులు ఈ సమస్త విశ్వానికి మూల వేర్లు. మీరు వేర్లు కాబట్టి వేర్లుగా ఎలా వ్యాపించవలసింది మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు లోతుగా వ్యాపించినట్లయితే మీ ద్వారా వృక్షం లోతుగా ఎదుగుతుంది. మీ ద్వారానే అతిగా ఎదిగిపోయిన ఈ విశ్వం యొక్క పోషణ జరపబడుతుంది. అది ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినట్లయితే మీరంత లోతుగా వ్యాపించి తీరాలి. అందుకుగాను మీరు జ్ఞానవంతులు అవ్వాలి. అదెంతో ముఖ్యమైన విషయం. మనల్ని మనం విద్యావంతులుగా అభివృద్ధి చేసుకొనుటకు గాను మనకు వినమ్రత అనే సుగుణం ఉండడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఆ విద్యతోనే అత్యంత కఠినమైన ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ప్రజల మనోభావాల్లోనికి మీరు జొప్పించగలుగుతారు. నిజాయితీ లేకుండా ప్రవర్తించి మీరు మనిషిని ప్రభావితుల్ని చేయడం చాలా సులభం. మీరు ప్రత్యేక తరహాలో అలంకరించుకుంటే, కృత్రిమమైన చిరునవ్వులు చిందిస్తే, నూతన తరహాలో చూస్తూ ఉంటే
బహుచక్కగా నటించగలిగితే మీరు ఎవరినైనా సులభంగా బోల్తా కొట్టించవచ్చు. ఇప్పటిదాకా మనకున్న కృత్రిమ వేషధారణ యొక్క అవసరం ఇప్పుడు మనకింక ఏమాత్రం లేదు. అటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనం మన ఆత్మను, మన స్వయం సౌందర్యాన్ని కనుగొన్నాము. అది పుష్పించి బహిర్గతం అవుతుంది. కనుక పైపై మెరుగుల యొక్క అవసరం ఏదీ లేదు. ఎందుకంటే మీరు నాకు తెలుసు, దేవతలకు తెలుసు. మనము రకమైన కృత్రిమ వేషధారణకు అలవాటైనాము. అది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తుంది, ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడదు. ప్రజల్ని మనం బాహ్యపరంగా ప్రభావితులను చేయబోవడం లేదు. వారికి వారిని మనం అంతర్గతంగా ప్రభావితులను చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓ సహజయోగిగా తయారవ్వడానికి అసాధారణమైనదేమీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బహుచక్కటి భాష తెలిసిన సాధారణమైన మంచి మనుషుల్లా ప్రవర్తించాలి. ఎలాంటి బాహ్య వేషధారణ యొక్క ఆవశ్యకత లేదు. మీరు ఉన్నత స్థాయిలో లేకపోయినప్పటికీ ఉన్నట్లుగా నటించడాన్ని కపట ప్రవర్తన అంటారు. ఉదాహరణకు ఓ మనిషి కనీసం ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందకపోయినా తానొక గురువునంటూ ప్రకటించుకున్నట్లయితే అప్పుడతను కపటి. నిజమైన ఓ గురువు సాధారణ వ్యక్తిలా సంచరించడం కపట ప్రవర్తన కాదు. ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు తమ ఎదుట ఒక గొప్ప సుందర వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్లుగా వారు గుర్తించగలగాలి. మీలోని ప్రతి ఒక్కరూ గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారవడమే నాకు కావాల్సింది అని శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ ప్రవచనంలో మనకు వివరించారు. మన చిత్తాన్ని సహస్రార చక్రం యందు ఉంచుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు జరిగిన ధ్యానాన్ని మీ పవిత్ర పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో తెలిసి లేక తెలియక ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉంటే క్షమించుము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు ప్రసాదిస్తున్న నిర్మల జ్ఞానాన్ని మా దైనందిన జీవితంలో ఆచరించేలా చేయం తల్లి. మా యొక్క సంపూర్ణ జీవనము విశ్వ నిర్మల ధర్మమునకు అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్లు చేయం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మాకు అందరినీ ప్రేమించే, అందరినీ క్షమించే విశాల హృదయాన్ని ప్రసాదించుము తల్లి. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు కోటి కోటి ప్రణామము తల్లి. అనంత కోటి ప్రణామము తల్లి. శ్రీ మాతాజీ గారికి ప్రణామం చేసుకుని కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్రసారమైన తర్వాత ఈ రోజు ధ్యాన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. తిరిగి రేపు ఇదే సమయానికి కలుసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ.